Pickwick Papers. Correct. What is the pseudonym adopted by him? What is the pseudonym of Dickens? Boss. Good. Boss. Mary Compton. Yaroda pseudonym? Mary Compton. I usually confuse with Mary Westmacott and Mary Compton. No. Agatha Christie pseudonym. What is that? I can't hear. Mary Westmacott. Yeah, Mary Westmacott. I'm sorry. That is what I asked. Mary Westmacott. Agatha Christie, we know, queen of detective fiction, right? Who wrote the work Mousetrap, isn't it? We have discussed Shakespeare tragedy பார்க்கும்போது சொல்லிருந்தேன். So, she uses pseudonym Mary Westmacott. What about Brunette Coleman? Who used the pseudonym Brunette Coleman? Philip Larkin. Philip Larkin. Yeah, good. Philip Larkin. Then Sylvia Plath, she used a pseudonym for her only novel. Bell jar. Good. Victoria Lucas. That is her pseudonym, and she used pseudonym in her novel, The Bell Jar. Correct. What is the protagonist's name? Do you remember? Esther Greenwood. Very good. Esther Greenwood is the protagonist in The Bell Jar by Sylvia Plath. Dickensலயும் ஒரு எஸ்தர் வருவாங்க. இந்த நாவல்ல எஸ்தர் சம்மர்சன் is the heroine. Esther Summerson appears in Bleak House. Very good. Bleak House la Esther Summerson, and she's the only female narrator of Charles Dickens. Yeah, she was the only female narrator of Charles Dickens. Very good. Okay, so இவர் வந்து ரிப்போர்ட்டரா இருந்திருப்பாரு ஒரு லா கோர்ட்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். What is the name of that law court? Dr. Commons. Good. Doctors Common. Doctors Common. Good. Very good. How many sketches were there in Sketches by Boss? 56. 56. Very good. 56 sketches were there in Sketches by Boss. Great. When Oliver Twist was published? When Oliver Twist 1838. Yeah. 1838. 1837 to 38. 1838. Who adopted the pseudonym Fizz? P-H-I-Z. Fizz is a pseudonym. Hablot Brown Knight. Yeah. Hablot Brown. Hablot Brown. He was also an illustrator of Dickens. I told you George Cruikshank, Robert Seymour. They were the illustrator of Dickens novels. Hablot Brown was also his close friend and also an illustrator. Great. So tell me, the famous servant appears in Pickwick Papers. Very famous character. Sam. Very good. Sam Weller. Okay. Sam Weller. So avaroda American journey. Charles Dickens the personally he visited America. Okay. So அந்த experience அவர் ஒரு workல எழுதியிருப்பார். Can you name the work?
What is the novel name? Whether I told this? Martin Chuzzlewit. Okay, Martin Chuzzlewit அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு, ஒரு நாவல். ஸோ அமெரிக்காவுக்கு போயிருப்பாரு, ஆள் நல்லா சுத்தி பார்த்திருப்பாரு, எல்லா இடமும் நல்லா சுத்தி பார்த்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அஃப்கோர்ஸ் he was a சோஷியல் கிரிட்டிக். ஸோ அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய டார்க் சைடையுமே என்ன பண்ணிருப்பாரு, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அது நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்கும்னு எதிர்பார்த்திருப்பாரு. பட் அதுக்கப்புறம் யூனோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் வரும்போது ரொம்ப நல்லா விசிட் பண்ணிருப்பாங்க சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் அமெரிக்கால. பட் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து அந்த மார்டின் சஸ்ஸல்வர்ட் எழுதினதுக்கு அப்புறம் he was actually not welcome to America. People don't like that work. Now, tell me, and one-eyed man appears in one-eyed man. He was actually villain in that story. Nicholas Nickleby. Correct. Nicholas Nickleby la dhaan that one-eyed villain will come, isn't it? What is his name? Wackford Squeeze. Yeah, Wickford Squeeze. Wickford Squeeze. Okay. I'll tell you a small gist. You have to find out the story. Okay. Grandpa is the only narrator, only relative of this girl. Okay. So a man threatened the grandpa as he got debt from him. Yeah. Later, the girl passed away. Right. Old Curiosity Shop. Can you tell me the character name? Who was the villain? Very famous villain. Quilp. Daniel. Very good. Daniel Quilp was the villain. Yeah, Little Nell. Okay, Daniel Quilp was the villain. Little Nell, she was a protagonist. Good. First historical novel of Charles Dickens and others. First historical novel of Charles Dickens. Very good. Barnaby Rudge. Okay, Barnaby Rudge. What is the subtitle? A Tale of the Riots of 80. Okay, A Tale of the Riots of 80. And you know, there was a raven appears in the story, Barnaby Rudge. What is the name of the raven? Grip. Yeah, Grip. Grip. So, இந்த ரேவனை எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி டிக்கன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு? Edgar Allan Poe's Raven. Edgar Allan Poe's poem Raven, isn't it? When Poe's Raven was published? 1845. Yeah, 1845. Good. 1845, Poe's Raven was published. Very good. Where this character appears, you have to tell me. Florence. She was a heroine. She appears in Dickens. Florence. Dombey and Son. Correct. Dombey and Son. Okay, Dombey and Son la Florence was a protagonist. Right? She was a daughter of Paul Dombey. Right? But அவருக்கு என்னதான் வேணும்? பையன் தான் வேணும். தன்னோட ஹேரா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்லையா? பிறந்த ஒரு பையனும் என்ன பண்ணிடுவான், இறந்து போயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். Isn't it? Now, Artful Dodger. Where you will have this character, Artful Dodger? Oliver Twist. Very good. Oliver Twistல ட்விஸ்டோட அவன் வந்து எங்க போய் சேருவான், ஒரு பிக் பாக்கெட் ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் ஆகும்போது he was actually the friend இல்லையா? What is his original name? He pretend or disguised in the name of Artful Dodger, isn't it? Yeah, very good. Jack Dawkins, correct. Jack Dawkins. You know the subtitle is Parish Boy's Progress. So in that subtitle, in the work allude பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம். Pilgrim Progress. Yeah. Who wrote the work Pilgrim Progress? John Bunyan. When Pilgrim Progress was published? 1678. 1678. Yeah. So I'm repeating, Pilgrim Progress was written by John Bunyan.
Okay, he was a Puritan. Okay, and this work was published in 1678. The hero in Pilgrim Progress is named as Christian. There was second part for this Pilgrim Progress where the protagonist is Christiana, wife of Christian, will be the protagonist in the second part of Pilgrim Progress. Please remember that. Okay, and here you have a place called Vanity Fair. Okay, so Pilgrim Process la irundha William Makepeace Thackeray Vanity Fair nu or novel எழுதிருப்பாரு இல்லையா. So the title William Makepeace Thackeray எதுல இருந்து தான் எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Pilgrim Progress ல இருந்து தான் எடுத்திருப்பாரு. Okay, so hope all such things you already knew. I'm just recalling such things. Now tell me in which story you will have the character Christmas past, Christmas present, and Christmas yet to come. Christmas past, Christmas yet to come. Very good. Christmas Carol. Very good. Christmas Carol. Can you tell me the protagonist's name? Christmas Carol. Cruel, right? He'll treat the Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Yeah, Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Right. Dickens பொறுத்த வரைக்கும் chronology is really important. Please study the chronology thoroughly. Okay, that will help. You know, in Nicholas Nickleby, in one particular situation, Nicholas, he disguised under a name. He pretended to be some other man. என்ன நேம்ல pretend பண்ணுவான்? Yeah, very good. Johnson. Okay. Johnson அப்படிங்கிற நேம்ல pretend பண்ணுவான். Disguise ஆகி உள்ள வருவான். சரியா? அங்கிளுக்கு தெரியக்கூடாது. ஏன்னா அங்கிளுக்கும் அவனுக்கு ஆகாது இல்லையா? Because you know Ralph Nicholas didn't like father of Nicholas. Okay, so obviously wife நிக்கோலஸோட பிள்ளைங்க யாரையுமே யாருக்கு பிடிக்காது, ரால்ஃப் நிக்கோலஸ்க்கு பிடிக்காது. சோ அந்த அங்கிள்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவான், அவங்க அம்மா வேற வழி இல்லாம அவங்க அம்மாவும் சிஸ்டரையும் விட்டுட்டு அவன் வேற இடத்துல போய் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான். தென் லேட்டர் ஹி கம் பேக் டிஸ்கைஸ்டா அவங்க அப்பா அவங்களோட அம்மாவையும் தங்கச்சியும் மீட் பண்றதுக்கு வருவான். ஸோ அட் தட் டைம் ஹி யூஸ் த நேம் ஜான்சன். ஓகே, அண்ட் பெர்னார்ட் ஜென்கின்ஸ் இப்படின்னு இந்த நேம்ல ஒருத்தர் டிஸ்கைஸ் ஆயிருப்பாரு. எந்த ஒர்க்ல? பெர்னார்ட் ஜென்கின்ஸ். remember Bernard Jenkins, very very notable book. I was confused. Can I read this? Caretaker. அது Birches. Vicar of Wakefield la Birches அப்படின ஒரு character வருவாங்க. This is Bernard Jenkins, right? Caretaker. It's an absurd work. Who wrote the play Caretaker? Good. Davies, a tramp. Harold Pinter. I repeat, Harold Pinter wrote a play called The Caretaker. Okay. Adala, you have two major characters. One is Davis, another one is Austin, another character is Mick. Okay. So Bernard Jenkins அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு பிரிட்டன் பண்ணுவா, அந்த டேவிஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் he pretend like that. Okay, please do remember that. And இதே மாதிரி உங்களுக்கு லிட்ரேச்சர்ல டிஸ்கைஸ்டு நேம் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டோரி படிக்கும் போது just go through such things also. Even in School for Scandal, you know, Joseph and Charles oda unclume disguise name la varuvar. Okay, just go and search what is the name. Similarly, will Vicar of Wakefield layume irko சரியா. And even Shakespeare's work அதுலயுமே நமக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து வேற வேற நேம்ல டிஸ்கைஸ் ஆயிருப்பாங்க. So please go through such things also. Okay, now tell me where you will have the character Smike, a disabled boy. Okay, Smike. Nicholas Nickleby. Yeah, Nicholas Nickleby. சரியா.
நிக்கோலஸ் நிக்கில்பில தான் ஸ்மைக் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வருவார். You know, Charles Dickens is a friend of William Marcus Thackeray, right? In Badwanla, they had a fight. They both of them associated with the club. What is the name of the club? Very good. Edinum Club. Okay, Edinum Club. Correct. Edinum Club. So, what is a magazine established? Sorry, founded by Charles Dickens. அது வரைக்கும் அவர் நிறைய மேகசின்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவரு ஃபவுண்ட் பண்ண மேகசின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் த இயர் ரவுண்ட். வெரி குட். யூனோ ஆல் த இயர் ரவுண்ட் அந்த டைட்டில் ஆக்சுவலா ஹி டேக்கன் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஒத்தல்லு. ஓகே, ஆல் த இயர் ரவுண்ட் மேகசினோட டைட்டில் ஹி took that title from Shakespeare's Othello. Please remember that also. Okay. I hope I asked questions from all the work so far. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து கேட்டுட்டேன். Any novel whether I have left out? Ma'am, unfinished work. Okay, what is an unfinished work of Charles Dickens? I didn't tell that, but if you know, you can tell me. What is an unfinished work? Yeah. Very good. Mystery of Edwin Drood is an unfinished work of Charles Dickens. Very good. Master Humphrey's Clock. Who was Clock? Master Humphrey's Clock. Who was Clock? Yeah. He was grandpa to Master Humphrey. Okay, grandpa நிறைய கட்டுக்கதை சொல்லுவாரு இல்ல பாக்குற கதை சொல்லுவாரு. சோ அந்த கதையை இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு மாஸ்டர் ஹம்ஃப்ரி wrote a different work. So I told you that Master Humphrey Clock has a frame story. It is a periodical. ஒரு frame story இருக்கும் and அதுல சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட ரெண்டு ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். What are the two works? What are the two works published in Master Humphrey's Clock? Good. Old Curiosity Shop and first historical work. Good. Barnaby Rudge. Barnaby Rudge, Old Curiosity Shop, published in Master Humphrey's Clock. Okay. Now, Debtor's Prison. Ada attack பண்ணி ஒரு work எழுதிருப்பாரு. What is that? Debtor's Prison attack பண்ணி நம்ம ஆளு ஒரு work எழுதிருப்பாரு. What is that? Very good. Little Dorrit. Little Dorrit Debtor's Prison attack பண்ணி எழுதிருப்பாரு. Now, where you'll find the character Augustus Snodgrass. Augustus Snodgrass. Augustus Snodgrass is a character in very good Pickwick Paper. கடைசில யாரோட கல்யாணம் ஆகும் Augustus Snodgrass? He pretend to be a இந்த ரெண்டு क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் யாரோட மேரேஜ் ஆகும் and he pretends to be a very good. He was married to Emily Wardell. He pretends to be a poet. Augustus Snodgrass. Now tell me, in which work you have the character Augustus Carmichael? To the lighthouse. Yeah. To the lighthouse, ma'am. Correct. Please remember, Augustus Snodgrass is from Pickwick Papers. Augustus Carmichael is from To the Lighthouse by Virginia Woolf. He is the one who asked for the second cup of soup. One day Mr. Rance என்ன பண்ணிடுவாரு, பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி விட்டுருவாரு இல்லையா? Hope you know the story. 3 parts were there in To the Lighthouse. Can you tell me the parts? What are the 3 parts? Window, time passes, to the lighthouse. Very good. Window, time passes, To the Lighthouse. These are all the 3 parts in To the Lighthouse.
Now tell me, who is afraid of Virginia Woolf? What is the 3 parts? ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் ஒரு நேம் உண்டு. What all are the names? What all are the 3 parts name? Fun and Games, first act. Second act, Walpurgis Act is the second act. Third act is Exorcism. எப்பவுமே ஆர்டர்ல படிச்சுக்கோங்க. Fun and Games, Walpurgis Act, and Fun and Games. Who is afraid of Virginia Woolf is Comedy of Menace, isn't it? Written by Edward Albee. Was written by Edward Albee. Yeah. What is the meaning of Walpurgis Act? Meeting of witches. Meeting of witches. Walpurgis Act அப்படிங்கிறது ஒரிஜினலா it is referred as witches meeting. Okay, witches meeting. Where the 3 witches appears? In which story of Shakespeare 3 witches appears? Macbeth. Macbeth. Correct. Based on Macbeth, someone wrote a play called The Witch. Thomas Middleton. Thomas Middleton. Witch ன்னு எழுதியிருப்பாரு. Witches ஒளிங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு கிங் பேசியிருப்பாரு. In his book Demonology. Who was he? James the King First. James. King James. King James wrote the book Demonology. Correct. Just a recollection. If you don't know, that's completely fine. Make a note and study. Okay. So, எங்க ஆரம்பிச்சேன்? Augustus Snodgrass, Emily Wardell. Okay. So now, tell me one particular character pretend to be a sportsman. Who was he in Pickwick Club? He was an unskilled sportsman actually. Nathaniel. Nathaniel Winkle. Correct. Nathaniel Winkle pretend to be a sportsman. Isn't it? Very good. Oliver Twist எந்த மேகசின்ல மிஸ்செலேனியஸா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? First இந்த மேகசின்ல மிஸ்செலேனியஸ். Very good. Bentley magazine. Okay. Which work criticized the industrialization? Dickens ஓட எந்த workல industrialization was criticized? Very good. Hard Times. Okay. Hard Timesல தான் industrialization criticize பண்ணிருப்பாரு. What is the subtitle of Hard Times? For these times. Very good. For these times is a subtitle of Hard Times. Okay. Who was born in the year 1812? Charles Dickens மாதிரியே அதே வருஷத்துல இன்னொருத்தரும் பிறந்திருப்பாரு நான் சொல்லிருந்தேன். Charles Darwin. Robert Browning. Right. Robert Browning was also born in 1812. You know, George Cruikshank, then an illustrator of Charles Dickens' novel, was mentioned in a short story called The Kip. Who wrote that short story? Yeah. Somerset Maugham. Correct. Somerset Maugham. Correct. Okay, so I asked so many questions from Dickens. So I'll ask few questions from Milton also. Okay. So when Milton was born? 1608. Yeah. 1608. What is the famous publication in the year 1609? 1 year after the birth of Milton. 1609. Thomas Thorpe wrote a sonnet. What?
Thomas Thorpe in edition, what was published? Shakespeare sonnet. Very good. Shakespeare oda 154 sonnets collect பண்ணி Thomas Thorpe paper publish பண்ணாரு 1609. Okay. Please remember the first 126 sonnets was dedicated to W.H. Might be William Herbert or Henry Wriothesley. The next 26 sonnets was dedicated to Dark Lady. Dark Lady. Then the last 2 sonnets were dedicated to Cupid. Cupid. Yeah, Cupid. C-U-P-I-D. Cupid. மன்மதன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவருக்கு டெடிகேட் பண்ணிருப்பாரு. Okay, good. So Milton எந்த ஒர்க்ல சென்சார்ஷிப் பத்தி பேசியிருப்பாரு, லைசன்சிங் ஆக்ட் அகைன்ஸ்ட் பண்ணி பேசியிருப்பாரு. Areopagitica. 1644. Yeah, Areopagitica in the year 1644. Very good. Areopagitica 1644. So when was the licensing act then? 1643. Yeah, 1643 la ஒரு licensing act இருந்திருக்கும். Yeah, good. 1643 licensing act. Okay, educationல reformation வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு pamphlet எழுதியிருக்காரு. Can you name the pamphlet? What is the name? ரொம்ப simple. Of education. Okay, of education is a pamphlet. Education ஓட reformation பத்தி பேசியிருப்பாரு. Okay, now he wrote a great epic. What is the name of the epic? Paradise Lost. Yeah, Paradise Lost. சரி, Paradise Lost பத்தி எழுதிட்டோம். மறுபடியும் என்ன பண்ணா, Regain பத்தி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he wrote Paradise Regain, isn't it? When Paradise Regain was published? 1671. 1671. When Paradise Lost was published? 1667. 1667. First publish ஆகும்போது Paradise Lost எத்தனை books publish ஆயிருக்கும்? 10 books. 10 books. Very good. 10 books publish ஆயிருக்கும். Yeah, very good. He wrote a closet drama, right? What is the name of the closet drama written by him? Samson against What? Samson and against. Samson Agonistus. Samson Agonistus, correct. Who wrote the work Observations in the Art of English Poesy? Out of syllabus, but still try to answer. George Buckingham. Observations in the Art of English Poesy. For this, Samuel Daniel also wrote a reply because this man attacked rhyme. That's why Samuel Daniel wrote a work called Defense of Rhyme. That is actually reply to this man. And for this work, Observations on the Art of English Poesy by Thomas Campion. Thomas Campion. Okay. So what is the theme of Paradise Lost? என்னன்னு சொல்வாரு? Fall of Man. All of men is okay. Justify the ways of man to God. Justify the ways of God to men. Isn't it? Justify the ways of God to men. Who was called as Democritus Junior? Who was called as Democritus Junior?
Robert Burton. Robert Burton. Very good. Who wrote Anatomy of Melancholy. Okay. Now, what is the nickname of Milton when he was studied in Christ Lady College? of Christ. Where he was born? In a place called Bread Street, Cheapside. Cheapside. Correct. A chase made in the Cheapside is a work by a chase Thomas made. Middleton. Middleton. Good. Middleton. So Milton was born in the place Cheapside, and there is a work called A Chaste Made in the Cheapside is a work by Thomas Middleton. What are the companion poems written by Milton? 2 poems were there. Happy Man, Contemplative. Il Allegro in Penseroso. L'Allegro, Il Penseroso. Okay, L'Allegro or Il Penseroso. Both were the companion poems, isn't it? Meaning for L'Allegro or L'Allegro is happy man. Happy Man. Contemplative we have Il Penseroso. Melancholy Man. Yeah. He also wrote divorce tracts, isn't it? Then he wrote a work called On His Blindness. What kind of work it is? On His Blindness. Sonnet. Yeah, it is a sonnet. Very good. It is a sonnet. ஐயோ எனக்கு இப்படி நீ கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு மாதிரி சோகமா தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. அவருக்கு அதுலயும் சோகம் என்ன, கடவுளே உன்னை பத்தி நான் ஒரு பெஸ்டா ஒரு ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், உன்னோட சிறப்பெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், எனக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வருத்தப்படுவார். ரைட். So later, with the optimistic thought, he completed his sonnet on his blindness. Okay. As good almost kill a man as kill a good book. As good almost kill a man as kill a good book. This line appears in as good almost kill a man as kill a good book. Areopagita. Okay. Areopagita. When his poetry collection Poems was published, he also wrote poems. Very good. 1645. 1645 poems அப்படிங்கறத publish பண்ணிருப்பார். Great. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree. Opening line. Paradise Lost. Paradise Lost. Correct. You know, there was a castle built for the devils. Okay, bad angels. Pandemonium. Pandemonium. Who was the architect of that pandemonium? Belzebub. Mulciber. Okay, head அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Saturn. Okay, architect கேட்டேன். Pandemonium architect. Who was the architect அப்படின்னு கேட்டேன். That is Mulciber. Paradise Lost longest book என்னது? Book 9. Very good. Book 9. Okay. Name the guardian angel in the Paradise Lost. Raphael. Raphael was the guardian angel, isn't it? Very good. Tell me the shortest book in Paradise. Longest is book 9. Seven books. Okay, very good. You know, the creation of Adam and Eve, how that heaven was built, everything were described actually in book 7. Okay. So the very important theme you should remember, that is to justify the ways of God to men. That is the main theme. Okay. And one more thing, first இதுக்கு ஆடம் தான் பேர் வச்சிருப்பாரு. He Paradise Lost Adam அப்படின்னு வச்சிருப்பாரு. Adam's garden, I guess. The poetical son of Spencer அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்டன் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு. Who was he? Poetical son of Spencer. Dryden. Very good. Dryden. In which work? Preface to the Fables. பரவாயில்ல, தெளிவா தான் இருக்கீங்க. Preface to the Fables. Very good. Preface to the Fablesல தான் poetical son of Spencer அப்படின்னு யார சொல்லியிருக்காங்க? மில்டனை Dryden சொல்லியிருப்பாரு. சரியா?
What is the wife name of Samson? Samson against Tesla. Wife or name enna? Dahlia. Delia. Delia, Dalila. Different answers are coming. Okay. How many sonnets was written by Milton? 23. Yeah, good. 23. 23. Okay, 23 sonnets. எத்தனை தடவை கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு? 2 times. 2 times. 3 times. 3 la. Mary Powell and Mary Okay. Cockwood. Mary Powell. Then Catherine Cockwood. then Elizabeth Minshall is also there, na? 3 daughters. Okay. I was a little confused. Okay, this is enough about Milton. Who wrote a work? Milton's Grand Style. Who wrote a work? Milton's Grand Style. Very good. Christopher. Good. Christopher Wright. Great. Just a minute. I'm sharing my screen. Please tell me whether it is visible for everyone. So we have 15 more minutes. So we can discuss and we can complete Dickens. Okay. So are sure you can expect question from Dickens. Dickens are nalla tharava padinga. Screen share ஆகிறது தெரியுதா? Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay. Presentation? Not right. No, ma'am. Entire screen. What about now? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Okay. So we have to start from David Copperfield. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. So I already told the story for offline, but still, please go and read the complete summary. ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் மாதிரி கதை சொல்றேன் பாருங்க. டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட் இட் இஸ் an autobiography of சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ். சரி, இந்த ஒர்க் தான் ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபின்னு சொல்றாரு. 1850ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஓகே, அண்ட் இட் வாஸ் பில்டன்ஸ் ரோமன். யூ நோ வாட் இஸ் மீன் பை பில்டன்ஸ் ரோமன். சரியா, சின்ன வயசுல இருந்து அடல்ட்ஹுட், அதுக்கப்புறம் டீனேஜ், அடல்ட்ஹுட், பெரியவங்க ஆகுற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ட்ரேஸ் பண்றதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பில்டிங்ஸ் ரோமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The narrator is David himself. So how was the story open? Story எப்படி ஓபன் ஆகுது? டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட், சரியா, அவனுக்கு அப்பா அம்மா, அதாவது அம்மா இருக்கிறாங்க, பட் அப்பா இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ டேவிட்டோட அம்மா என்ன பண்ணிடுறாங்க, இன்னொருத்தர கல்யாணம் பண்றாங்க. பட் he was very cruel. His name is மிஸ்டர் மட்ஸ்டோன். சரியா, ஒரு அக்கேஷன்ல டேவிட் என்ன பண்ணிடுவான், கடிச்சு வச்சிருவான். ஓகே, ஸோ போய் ஒரு இடத்துல இவனை போய் சேர்த்துட்டு வந்துருவாங்க. In the name of school. Okay, it is actually Salem House. There was a cruel master called Mr. Creek. சரியா, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாரு டேவிட. அவன் இருக்க மாட்டாம என்ன பண்ணிடுவான், ஓடி போயிடுவான். சரி, அங்க சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கும். சரியா, பட் ஸ்டில் he was actually tortured. Okay, so he didn't like that. So he ran away, and அப்படி ஓடி போற சமயத்துல he was taken care of Betsy Trotwood. Betsy Trotwood யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேவிடோட ஆண்ட். சரியா, டேவிட் பிறக்கும்போது ரொம்ப ஆர்வமா வந்திருப்பாங்க அந்த அம்மா. சரியா,
அது ஒரு பெண் குழந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு. பட் பார்த்தா ஒரு ஆம்பளை பையன். சோ உடனே கோவத்துல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆண்ட் வந்து போயிட்டாங்க. கடைசியில டேவிட் வந்து அம்மாவும் இறந்து போயிடுவாங்க. சோ அம்மாவும் இல்ல, அப்பாவும் இல்ல, குரூவலா இருக்கிறான் ஸ்டெப் ஃபாதர். அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன, அந்த பெட்சி வாட் இஸ் நேம், பெட்சி ட்ராட்வுட் டேவிட வந்து தத்தெடுத்துக்கிறாங்க. டேவிட் அதுக்கப்புறம் அவன் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு என்ன பண்ணலாம், என்ன ஜாபுக்கு போலாம் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த சமயத்துல நீ லாயர் ஆகு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதான் நான் டாக்டர் காமன் சொல்லும் போது கூட சொல்லியிருந்தேன். டாக்டர் காமன் அங்கதான் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு, ரிப்போர்ட்டரா ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு. இட் இஸ் அ லா கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சோ அவரோட அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸோட ஷேடோவும் நீங்க இங்க பாக்கலாம் டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட்ல. தென் ஹி மெட் மிகாபர் ஃபேமிலி. சரியா, மிகாபர் தான் ஆக்சுவலா டிக்கன்ஸோட அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ரீசன் என்ன, மிகாபர் வாஸ் அ குட் மேன், பட் கடன் தொல்லை அவருக்கு இருக்கும். சரியா, சோ ஹி வாஸ் இன் டெட்டர்ஸ் பிரிசன் ஃபார் சம் டைம், லைக் ஜான் டிக்கன்ஸோட ஃபாதரும் அதே மாதிரி தான். சோ மிகாபர் ரெப்ரசன்டட் டிக்கன்ஸ் ஓன் ஃபாதர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a lawyer family. சோ அங்கதான் யார பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹீரோயின் ஆக்னஸ். பட் இன் பிகினிங்ல ஆக்னஸ்க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டேவிட் மேல, பட் டேவிடுக்கு பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. தேர் யூ ஹாவ் அ கேரக்டர் உரியா ஹீப். ஹி வாஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் அ ஸ்னேக் லைக் மேன். பார்க்க பாம்பு மாதிரி, அதே மாதிரி விஷத்தை கக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரியா ஹீப். ஓகே, சோ ஆக்னஸ கல்யாணம் பண்ணணும், அவங்க அப்பாவை பேங்க்ரப்ட் பண்ணி ஏமாத்தி அவங்க சொத்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் உரியா ஹீப்போட டார்கெட். somehow David managed to showcase the real face of him at last. Later he was punished. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டோரா ஸ்பென்லவ் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை மீட் பண்ணுவாரு டேவிட். சோ பார்த்ததுமே அந்த டோரா ஸ்பென்லவ் ரொம்ப பிடிச்சிரும். ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டேவிட்க்கு ரியலைஸ் ஆகும் she was not a good wife. ஓகே, அண்ட் டோரா ஸ்பென்லவ் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாங்க, இறந்தும் போயிடுறாங்க. சரியா, அண்ட் ஃபைனலா இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவர் தனிமையில இருக்கிறாரு. he went to Switzerland. at that time அவருக்கு வந்து யாரு ஸ்பார்க் ஆகுறா, ஆக்னஸ். சரியா, இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இல்லையா, அந்த ஆக்னஸோட நினைப்பு வரும். then they both again met, they fell in love. okay, they both got married. ஒரு 3 children இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டோரி வந்து எண்ட் ஆகும். so there will be more details. okay, I have left out, please go and read everything. so here I have given the opening lines. Dickens oda work ku neenga ellame opening lines you have to see. சரியா, because every opening lines are very famous. every novel's opening lines are very famous. please go through that. so as I told you, Mr. Micawber represented his father. Betsy Trotwood was aunt of David. Here you have a character, Dr. Strong, Mr. Wickfield, Uriah Heep, Snake Like Man, Agnes, Laura Spindler, Elizabeth later went to Switzerland and becomes a writer. Okay, lawyer இருந்திருப்பாரு. later he adopted the career of writer like Dickens. so here you can find the theme. என்னலாம் பாருங்க, criticizes class conflicts, educational system and how society treats orphans. சரியா, still it is there. சரியா, அப்பா இல்லைனாலும் சரி, அம்மா இல்லைனாலும் சரி, இல்லைன்னா யாராவது ஒரு பேரண்ட் இல்லைனாலுமே அந்த சில்ட்ரனோட நிலைமை அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கஷ்டம் தான். சரியா, they have to tolerate so many things, right? so always we have gratitude towards God. சரியா, நமக்கு இருக்கிற சொந்தத்துக்கு, சரியா, நமக்கு இந்த லைஃப் கொடுத்த காடுக்கு we have always to be gratitude. because இந்த மூவி எல்லாம் பார்த்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எதுக்குடா வாழ்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில டைலாக் எல்லாம் பேசுறாங்க. இப்ப பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ், அது ஸ்ட்ரெஸ், இது ஸ்ட்ரெஸ். சரியா, சோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், உங்க பேரண்ட்ஸோட உங்களுக்கு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க போகுது. அவங்க தொல்லை பண்றாங்க, நான் மீன் படல, அவங்களுக்கு இல்லாத ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல. புரியுதா? so somehow they managed, they brought up you